what is something wrong in this bracket? Bracket positions may be wrong. Which among the bracket is considered to be correct? Is this correct? Wrong, 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 and correct. What happens to the crown? The crown goes towards the lingual, because the bracket is placed more to the cervical, cervical, cervical. So if we go back to the illustration in the first photograph, okay, here, cervical intrusion, cervical extrusion, and lingual version of the crown. Dr. Charlie? Okay. So can you go back to the clinical photos, please? The next slide. This photograph would show to you the bracket placement that's considered to be wrong. Which among the bracket here is correct? Only this one is correct, and the 3 brackets are wrong. So, thì các bạn thấy cái hình lâm sàng đây nha. Thì theo các bạn là cái mắt răng nào là răng bị cắn mắc cài sai, thì chỉ có duy nhất cái răng hình có được chỉ một tên đỏ nha, là có cái được cắn mắc cài đúng thôi, còn 3 cái răng còn lại chữ X đó là gắn mắc cài sai nha. Thì cái tình trạng sai ở đây có nghĩa là người ta đã gắn quá sâu về phía nướu rồi, cho nên các bạn thấy đây là cái phần thân răng lâm sàng nó bị nghiêng vô phía lưỡi quá nhiều. Thì như cái hình lúc nãy, cái slide lúc nãy thì thầy đưa ra cái hình theo chiều dọc thì các bạn thấy được là khi mà gắn mắc cài về phía nướu quá nhiều nha, thì cái tình trạng răng nó sẽ bị trồi, đồng thời là cái phần thân răng nó sẽ bị nghiêng vô phía trong quá nhiều. So what they see in the crown goes lingual because the cervical position bracket causes the root to go labial. Và khi mà mình đã mắc cài vậy ha, thì cái tình trạng mà phần thân răng lâm sàng nó sẽ đi vô phía trong, thì ngược lại cái phần chân răng nó sẽ đi ra phía ngoài. Here are the 3 brackets that are available in the market. One would be either the edgewise, and then you get the rod, and you get the MBT. Look at the angulations of the root. How much flare is found in the MBT? If we go to this line, putting a line here, and another line here, right? Placing a line here, and a line in here, right? If we try to compute for the angulations in here, this angle is smaller than this angle. This is 17 degrees. This is only 12 degrees. So try to look at which among the brackets is good for your patient. Thì ở đây nó có 3 cái hệ thống mà nó được bán nhiều nhất hiện tại nha, là Edgewise, Ross và MBT nha. Thì khi các bạn kẻ một cái đường mà được tưởng tượng đi vuông góc với cái đường đỏ nha, thì và cái trục của cái răng nữa, thì mình sẽ thấy được là ở những cái ca mà MBT thì cái góc của MBT nó sẽ lớn hơn so với Ross nha. Thì các bạn tùy vào tình trạng lâm sàng của ca các bạn có muốn flare nhiều hơn, các bạn có muốn chì răng nhiều hơn không, thì lúc đó là các bạn sẽ phải chọn là cái Ross hay là MBT, đó tùy vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân của bạn. This case needs an orthodontic treatment. Try to look at these 2 lateral incisors here. Lateral incisors are found on the phalanx. Thì ở ca, trong cái tình trạng ca này thì các bạn thấy được ở đây là có tình trạng 2 cái răng cửa bên của bệnh nhân nó nằm ở phía trong khẩu cái. Now, after the orthodontic treatment, look what happened to the teeth. The teeth are aligned. The crown is on the labial, but the root is still in the palate.
what kind of torque will you give to this patient? You would need a labial torque. What is a labial torque? The tooth is too much flared, in which case the tooth is too flared and the root is found in the palate. So your goal is to correct the inclination of the tooth. How would you correct the inclination of the tooth? This time, the crown should go lingual and the root towards the labial. And that is the goal. Because somehow this tooth needs to be torqued and this tooth needs to be torqued. The bracket torque is not enough to attract the root to move forward and bring the crown lingualwards. Thì ở tình trạng này nha, tức là khi mà mình chỉnh nha mà mình kéo được hai cái răng cửa bên răng phía ngoài nha, mặc dù là cái cung răng rất là đều nha, cũng khá là đều, nhưng mà các bạn thấy ở đây tình trạng của của những hai răng hai này á, có nghĩa là cái phần thân răng thì nó tạm ổn, còn cái phần chân răng thì nó bị nghiêng quá nhiều ở phần phía trong hộp cái luôn, có nghĩa là cái tọt ở đây nó đã bị sai rồi. Thì cái việc mục tiêu của mình cần làm tiếp theo có nghĩa mình cần phải đưa cái phần chân, giữ phần thân răng lâm sàng và đưa cái phần chân răng ra phía ngoài nha các bạn. How about the bracket orientation? Let's talk about the bracket orientation here. Let's identify the brackets. The bracket identification can be done by either looking at the scribe dot, lines and arrows, color codes, and the burnstone hook. Thì bây giờ mình sẽ nói về là làm sao để định hướng cái mắc cài nha. Thì cái hệ thống mắc cài, định vị mắc cài thì nó sẽ có những cái cách để định vị sau ha. Thì đầu tiên nó có thể là có một cái chấm, như chấm ở phía xa nú các bạn thấy ở đây. Ngoài ra có những cái đường và cái mũi tên, hoặc là có những cái cốt màu, và ngoài ra có thể có những cái hút gọi là những cái móc burnstone ở những cái răng ba nanh. Here is the bracket identification here. When you buy the bracket for the first time, maybe from G&H, the G&H company will provide you a bracket with color codes like this. Sorry. Ê, Trúc Anh, hình như là cái mạng có vấn đề hay sao vậy Trúc Anh? Có nhiều người ta comment là không có tín hiệu được yếu rồi. Trúc Anh ơi. Em nghe rồi. Ok. Em nghĩ là mạng chắc là mạng nội bộ. Không biết là bị yếu là phía phía thầy bị yếu hay là phía báo cáo viên dịch thuật bị yếu ạ? Phía bác sĩ dịch thuật bị yếu ạ? Để em biết em kiểm tra. Can I continue? Yeah, something wrong with the connections. All right. So I would like to speak about these colors. No. Let me translate first. Ok, tức là khi mà bạn mua cái mắc cài này, giống như của từ G&H thì nó sẽ có một cái bảng này ha, để bạn định vị trong mắc cài. Okay. So let's begin with the colors, right? The color red, color red, color red, color red, color red, color red. What are these red things? Red means it's for the incisor, right? Central incisor and the lower. As you could see, two reds, two reds, two reds, two reds. It means to say that they are interchangeable, interchangeable, interchangeable. This one can be this one, this one can be this one, this one can be this one. So it means to say that all these four brackets are interchangeable. Okay. Thì ở đây thầy có cho mình một cái bảng nha, thì cái bảng này các bạn thấy màu đỏ nha, màu đỏ nó có nghĩa là nó thuộc về răng cửa nha. Thì ở những cái răng cửa hàm dưới các bạn thấy được là cái phần cốt màu đỏ là có hai cốt luôn á, ở phần cánh xa và cánh gần nha. Thì cái này có nghĩa là sao? Cái này có nghĩa rằng là các bạn thể táo những mắc cài này với nhau, để có nghĩa là bạn gắn mắc cài bên trái cho bên phải cũng được, không sao hết trơn. How about these two brackets here? How about these two? I'm sorry. Okay.
Bổ sung tí là bên hãng Okay. GNS họ sẽ bổ sung, họ sẽ cho mình cung cấp cho mình cái tờ giấy này ở trong cái bộ mắc cài luôn ạ. How about this two, this one, and this one? This one, you could interchange to the other side. To the other side, this one, and this one. It means to say that also the brown and this brown could be interchangeable. The rests are not. So it means to say that, and when they buy a bracket from you, you could tell them that these 4 brackets are interchangeable. These Yes. 2 brackets here, together with these 2 here, are interchangeable. You could bring this up, you could bring this down, you could bring this down, you could bring this up, you could bring this down, be up, bring down and up, and this one to the other side and one to the other side. So it's a lot easier for you to orient yourself when you drop the bracket in the floor. All you need to do is to collect all those colors together and then try to decide which is the lateral here and the lateral here. You remember that all those colors there must have to be found on the distal cervical wing. Okay? If the bracket is not interchangeable, the color must only be found on the distal cervical wing. What is the distal cervical wing? This is supposed to be the mesial cervical, and this is the distal cervical. The color red is on the distal. The color green is on the distal. The color red and the color green are both on the distal. How about this one? They are both on the mesial and distal, which makes it interchangeable, meaning these 2 brackets can be for the right and for the left. But for those canine here, it's black. Then if you drop the brackets in the floor, all you need to do is to collect all the black together and try to find for yourself which one goes for the left and goes for the right. Therefore, you need to look at the color here. The color should be found on the distal cervical wing, distal cervical wing, distal cervical wing, and distal cervical wing. Nó hơi dài nha, mình tóm ý lại ha các bạn. Tức là đầu tiên thầy nói về mắc cài màu tím ha, thì mắc cài màu tím ở đây là mắc cài răng cối nhỏ nha các bạn. Thì mắc cài răng cối nhỏ này thì mắc cài răng cối nhỏ hàm trên và mắc cài răng 4 dưới nha, nó có thể thay thế được cho nhau. Tới bên trái bên phải dựng được hết trơn, trên dưới cũng được. Còn mắc cài màu nâu nha, là mắc cài răng 3 năm cuốn 5 á, thì mắc cài này có thể tráo được cho nhau, là từ bên trái sang bên phải cũng được, không sao hết trơn. Còn ngoài ra thì những cái ca nào mà nó bạn thấy được là cái phần cốt màu mà nó có ở hai bên cánh xa cánh gần luôn nha, thì có nghĩa là nó sẽ không có phân biệt bên trái bên phải dựng được hết trơn. Còn những cái ca nào mà nó chỉ có một bên thôi, có nghĩa là bạn phải gắn đúng cái bên đó. Và gắn đúng thì sao? Có nghĩa là cái phần cốt màu đó và cái chấm nha, nó phải nằm ở phía xa nướu. Đồng thời là riêng ở những cái răng nanh á, thì nó sẽ là màu đen. Và khi mà các bạn làm rớt răng nanh nha, thì các bạn sẽ phải tìm lại cái răng nanh đó và phải tìm xem là cái vùng mà cái chấm và cái hút á, nó sẽ phải nằm về phía xa nướu nha các bạn. Màu xanh lá cây là dành cho răng 2, răng cửa bên nằm trên. Okay, let's try the one in the bottom here. What do you see in the bottom? The bottom would show to you a different method of orientation, and the orientation here is different. How different will it be? All the reds are on the right? All the red to the right, or the green to the left, and then all the black to the lower left. I'm sorry. All the blacks to the lower right, and all the yellow to the lower right and this lower left. How about this one? How come there's no color in here? Because again, these are interchangeable, and that's how you're going to do that. Dr. Charlie? Dạ, thì ở đây nó có một cái cách để mà định vị khác nha. Thì người ta có thể đánh dấu là cái phần hàm 1 nha, là phần hàm trên bên phải á, thì nó sẽ là màu đỏ, hàm trên bên trái là màu xanh nha. Phần hàm dưới bên trái nó màu đen và hàm dưới bên phải nó màu vàng. Còn ở giữa những mắc cài răng cửa hàm dưới đi, thì tại sao nó không có màu? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bên trái bên phải gì nó cũng có thể báo cho nhau được cái trơn. Là một cách khác người ta có thể định vị mắc cài. So the premolars technically are really interchangeable.
So this 1-4 can be 1-5. This 1-5 can be 1-4. This 4-4 can be 4-5. This 4-5 can be 4-4. And that's really interchangeable based on the color. And you notice again that the colors are found to be on the distal cervical wing, distal cervical wing, distal cervical wing, distal cervical wing. That tells you that this would be for the left, this would be for the right. Let's go to the next slide. Dr. Ok, thì ở đây các bạn thấy được là những cái hệ thống mà phía dưới nha, thì người ta có thể thay đổi được cái phần răng 1, 4 và răng 1, 5 có thể tráo với nhau, 2, 4, 2, 5 có thể tráo với nhau, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 4 có thể tráo với nhau và 4, 4, 5 có thể tráo với nhau nha. Và phải lưu ý là cái phần chấm của nó là luôn luôn cốt màu nha, nó sẽ luôn luôn nằm ở phía xa nướu. Okay, how about the burnstone hook? Let's talk about the burnstone hook. What is this burnstone hook that I'm talking about? Dr. Charlie, we were talking about the burnstone hook last night, and I was talking about this one, which is something to do with the orientations of the hook. Take a look at the hooks here. What do you notice? Hook, hooks, and hooks. And where are they found? The positions of the hook would be distal to the canine, mesial to the first premolar, and mesial to the second premolar. How about for the lower? 4-3, distal, 4-4, distal, 4-5, distal. 1-3, mesial, distal, 1-4 mesial, and 1-5 mesial. So let's go to its orientation. Again, mesial, distal, distal, mesial, mesial. How about here? Distal, distal, distal. And that's how easy it would be. Here, exactly what I'm talking about. Distal, mesial, mesial, distal, mesial, mesial, distal, 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 distal. Ok, thì bây giờ thầy đang nói về là một cái hệ thống mắc cài. Đa số nó sẽ có một cái gọi là burnstone hook nha các bạn, nghĩa là cái móc á. Cái móc này để móc tu liên hàm á. Thì cái móc này thì đa số nó sẽ nằm như thầy vừa nói nha, là ở những cái răng 3 thì cái móc này nó sẽ nằm ở phía răng 3 hàm trên, răng 3 hàm dưới, răng 4 hàm dưới, răng 5 hàm dưới nha, nó sẽ nằm ở phía xa. Và cái hút mà của răng 4, 5 trên á, thì nó sẽ nằm ở phía gần. Vậy thôi. Okay. What's this? This is what you call the elastics. What kind of elastic is this? This is what you call the triangle elastics. When I say triangle elastics, it's a triangular thing in here. So it's important for you to position the hook correctly. Distal to the canine, mesial to the premolar, and distal to the premolar and the lower, for you to create the triangle elastic. Dr. Charlie? Thì cái hệ thống hút này nó được tạo ra để móc thuôn liên hàm nha. Thì ở đây các bạn thấy được một cái thuôn liên hàm hình tam giác, có nghĩa là sao? Có nghĩa nó sẽ tạo ra một hình tam giác từ 3 cái móc như vậy ha. Here is how I would try to show to you how good the positioning of the rubber, because the bracket hooks are positioned correctly in the mouth of the patient. Distal, mesial, distal. Distal, distal, mesial. Distal, mesial, mesial. And so on with that. This is wrong. Okay. Thì thầy nói ở đây là khi các bạn đã mắc cài đúng nha, thì cái việc mắc thuôn liên hàm nó sẽ rất là dễ cho bệnh nhân luôn. Thì các bạn thấy được là răng nanh thì cái hút của nó, răng hàm trên và răng nanh hàm dưới, răng 4 hàm dưới nha, thì nó sẽ là luôn luôn nằm ở phía xa, còn răng 4 hàm trên thì nó sẽ nằm ở phía gần, là cách gắn mắc cài đúng. Here, another kind of elastic, which is the rhomboid elastic box or rhomboid elastics. What is this elastics for? The elastics is meant to extrude the teeth so that you could create settling of occlusion.
Thì đây là một cái thuông gọi là thuông hộp hoặc là thuông hình thoi nha các bạn. Thì cái thuông này nó có tác dụng nó sẽ gây trồi răng, thì hay còn gọi là một cái tác dụng khác của nó là nó an định khớp cắn nha các bạn. Let's go to this one, the precise in and out measurement of the bracket. When you would buy bracket from the THgsmåNG company, then you will have to be more focused on the thickness of the bracket. The thickest bracket that you could see would be the lateral incisor. Look at the lateral incisor in here. This is central, this is lateral, this is canine, first and second premolar. What do you notice? When you draw a straight line in here, you notice that this bracket is thicker than the central and the canine. As you would see, it's thicker and this is not thicker. It's taller and thicker. Dr. Charlie? Tức là khi bạn muốn mắc cài, có một điều bạn cần phải quan tâm nữa, đó là lệnh 1 nha. Có nghĩa là cái độ dày của mắc cài. Thì các bạn thấy đây là ở cái răng 2 nha các bạn. Thì có thể thấy được là cái độ dày của cái mắc cài ở răng 2 nó cao hơn hẳn so với những mắc cài răng 3, 4, 5 luôn. Bạn gọi là lệnh 1 nha. You would like to look at that here in the screen, how it would appear. Now, let's talk about the bracket height. The bracket height can be measured by the use of the bracket gauges. And how many bracket gauges do you know? 1, 2, and 3. The bone gauge, the wick stick, and the Doherty gauge. Thì khi mà mình nói về những cái gọi là thước đo mắc cài thì nó có 3 loại thước chính nha, là thước Bond, thước wick stick dành cho mắc cài Alexander và thước Doherty cho mắc cài MBT. This is what you call the bone gauge. Đây là thước Bond nha. And this is the wick stick. Wick stick. And this is the Doherty gauge. Đây là mắc cài cái thước Doherty. The Doherty gauge is specially designed for an MBT brackets. MBT. Cái thước này được dùng cho mắc cài MBT. This is how you use your bone gauge. The bone gauge can be done best by looking at the mesial slot, placing on the mesial slot, orienting the pad into the incisal edge, and press the mesial slot, and press the distal slot, and then press at the middle. Đây là cách mình xài thước pull nha các bạn. Thước pull thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ là cái góc này mình sẽ ấn ở cái phía gần trước nha, rồi ấn ở cái chỗ mà cái slot ở phía xa, rồi sau đó mình sẽ ấn ở cái slot trung tâm mắc cài. And then press it at the middle here. You also get the Doherty gauge. This is how it would look like. Thì đây là cách mình xài cái thước Doherty nha các bạn, dành cho mắc cài MBT. And finally, we get the wick stick. Và đây là cái cách dùng của thước wick stick. So let's go to the bracket gauge. Why do we need a bracket gauge? Because the goal, the aim, the reason why we are using the bracket gauge is to create a flat or shallow curve of speed. Thì cái lý do mà tại sao mình cần cái thước đo mắc cài này ha, thì trong 6 chìa khóa khớp cắn có một chìa khóa cuối cùng, đó là chìa khóa là cái đường cong speed nó phải là phẳng hoặc là nó hơi lõm nhẹ nha. Thì đó là lý do tại sao mình cần phải đo chính xác chiều cao của mắc cài. So when you put a bracket height, supposing you will be using a rod bracket, the rod bracket will be using the 4 here, the 3.5 here, the 4.5 here, the 4 here, another 4 here, another 3.5 here, and another 3.5 here.
For here, you get the 4, you get the 4, you get the 4.5, 4, 4, 3.5, and 3.5. So when you put the brackets here, put the bracket here, put the bracket here, put the bracket here, brackets, and brackets, when you put on the wire, the end result of placing the wire would have to have a flat and shallow curve of speed. Thì khi mà mình gắn mắc cài Ross nha các bạn, thì đây là một cái thông số về chiều cao chuẩn của những cái người mà gắn mắc cài Ross nha. Tức là những cái răng mà nó không có vấn đề gì về giải phẫu á, thì mình sẽ gắn mắc cài như trên hình là 1.0, 3.5 này nọ kia. Thì khi mình gắn mắc cài và mình đưa một cái dây thẳng vô á, thì nó sẽ tạo ra một cái đường cong speed nó phẳng hoặc nó hơi sâu nhẹ như vậy thôi. So here's what we're talking about. So if you put the bracket correctly there, 4.5, 4 here, 4 here, 3.5 here, and then you put on the wire will start to level, the plane of occlusion causing this teeth to extrude, 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 and that's the goal of the leveling wire. Dr. Charlie? Yeah. Thì ở đây mình đã thấy cái ca ban đầu là có một đường cong speed nó khá là sâu nha. Thì khi mình gắn mắc cài đúng á, thì nó sẽ tạo ra như làm trồi những cái răng 6, 6, 5, 4, 3. Nó sẽ làm phẳng đường cong speed, đó là cái cách mà mình sẽ gắn mắc cài và đưa một cái dây để làm đều ra, làm phẳng đường cong, làm phẳng đường cong speed. Let's talk about the next would be what's the rationale behind the use of the flat curve of speed? Because you don't want to injure the TMJ during orthodontic management. The reason behind a shallow or flat curve of speed is for you to create the least amount of injury to the TMJ during orthodontic management. No injury because the curve of speed is flat. Dr. Charlie? Yeah. Thì cái nguyên nhân tại sao, cái lý do tại sao mình phải có một cái đường cong speed nó phẳng hoặc nó hơi sâu sau khi kết thúc ca, thì cái lý do là mình cần phải là tránh những cái tổn thương lên cái khớp thái dương hàm trong cái thời gian điều trị chỉnh nha, cho nên là đó là lý do tại sao mình cần làm phẳng con speed. So what are the ideal bracket height for MBT and rod? So this would be your guide. If you would like, you could take a photograph of this slide so that you would know what would be the height for MBT and what would be the height for rod. On the average, for MBT, you begin with 5. For rod, you begin with 4. And then 4.5, 3.5, 5, and so on and so forth. Clear? Yeah. Ok. Tới đây là cái chiều cao mắc cài lý tưởng ở hệ thống MBT và ROS. Thì các bạn thấy đây là có cộng từ 0,5 nếu cái răng nó bị ngắn quá hoặc nó bị dài quá. Thì khuyên các bạn có thể chụp hình ở đây để các bạn ghi nhớ lại. Thì yeah. How about the bracket slot? There are only 2 bracket slots that you could purchase and buy from Miss Anne. You could only buy 2 slots, and what are they? Slot 18 and slot 22. Let's go find for ourselves the reason why we want a slot 18 and we want a slot 22. Dr. Charlie? Yeah. Thì ở đây trên thị trường nó chỉ có 2 hệ thống slot thôi, là slot 18 và slot 22 nha. Thì những slide sắp tới mình sẽ giải thích là cái slot nào nó lợi cho cái gì nha. Lý do tại sao mình chọn slot này chứ không phải chọn slot kia. So let's talk about the slot. So this is what you call the horizontal slot. We talked about this earlier on, that the slot is the one that receives the arch wire, right? So when you are to put the wire, it is the slot that would receive the wire. And after you receive the wire, you put a ligation on the slot of the bracket here, right? So the slot can be measured either as 18 or it can be measured as either 22. Dr. Charlie? Yeah.
Thì cái slot này 18 22 là nó sẽ được định nghĩa bởi vì cái độ gọi là cái khoảng mà theo chiều ngang của mắc cài nha. Thì như các bạn thấy đây là cái chỗ đó là cái rãnh mắc cài, và khi mình đặt cái dây vô nha thì cái 18 hay 22 á là cái rãnh mắc cài theo cái chiều ngang đó ha. Thì nó 18 hay 22 đó là dựa vô cái chiều rộng của cái mắc cài đó luôn. Here is an example of a slot 18, and here's an example of a slot 22. As you would see, the slot of 18 is smaller than the slot of 22. Thì bạn thấy đây là một cái chiếc diện cắt ngang của cái slot 18 và slot 22 nha. Bên trái là slot 18, bên phải là 22. Thì các bạn thấy đây là cái slot 18 là nó có cái khoảng không nó ít hơn, nhỏ hơn so với slot 22. So what should be the size of the slot here? The slot size is 18 by 25, and the slot here size is 22 by 25. So for the finishing, when I say finishing, you want to finish up of your case. What should be the size of the wire that you would insert to make it sure that you would come up with a very good finish? The size should either be 17 by 25 or 18 by 25 for a slot 18. And you need a 19 by 25 or 22 by 25 for a slot 22. Thì ở đây á, thầy nói về cái dây gọi là dây kết thúc trong cái ca nha. Tức là khi mà kết thúc là bạn sẽ cố gắng là kết thúc cái dây càng lớn càng tốt nha. Thì cái dây kết thúc mà nó tối ưu cho slot 18 ấy, là một là các bạn có thể là đưa ra cái dây là kích thước là 17 x 25 hoặc 18 x 25. Còn ở những cái ca mà sử dụng cái hệ thống slot 22 nha, thì cái dây kết thúc của nó khi mà các bạn kết thúc nó sẽ là 19 25 hoặc là 22 25. So have you heard about the sliding mechanics and the loop technique? The sliding technique and the loop mechanics. Các bạn đã bao giờ nghe tới là cái cơ học trượt và cơ học loop chưa? Loop là cái xíu nữa mình cho bạn coi cái loop là cái gì. The slot 18 and the slot 22 are related to space closure, right? So this is what you call the loop mechanics, and this is what you call the sliding technique. When I say loop mechanics, there is a loop bend in the wire. When I say sliding technique, there is an elastics. What is the purpose of this bend? To close the space. What is the purpose of this elastic? To close the space. Dr. Charlie? Thì khi mà mình đóng khoảng nha, thì nó có thể là đóng khoảng sau khi nhổ răng xong rồi, nó có hai cái phương pháp chính nha, là phương pháp sử dụng cơ học loop và phương pháp sử dụng phương pháp trượt. Thì bên trái là loop nha các bạn. Thì các bạn thấy đây là có một cái loop nó được là bẻ trong dây á. Và khi mà mình nói về cơ học trượt nha, có nghĩa mình sẽ sử dụng thu trên một cái giới hạn như vậy thôi để trượt. Okay, so let's look at the next slide. The sliding technique and the loop mechanics will be using different types of slot. This one is a sliding technique. Why sliding technique? It will be using an elastic to close the gap. If you will be using the slot 22 slot, you will be using the sliding technique. Thì ở đây là một cái ca sử dụng cơ học trượt với thun hạng 1 nha. Thun hạng 1 nghĩa là thun nội hàm thôi, chỉ có hàm trên thôi. Thì ở những ca mà thầy khuyến cáo là những ca mà xài cơ học trượt thì nên xài 622. How about the next one? The next one is what you call the loop mechanics. So let's talk about what the sliding technique is all about. How would you be able to close the space here? This is a big space. In order for it to close the space, these 4 teeth, 1, 2, 3, 4, should move back. In order for this to move back, the elastics, the rubber band, should pull them to move towards the back. Thì ở đây các bạn thấy được là khi mà muốn đóng khoảng nha,
thì những cái răng trước hàm trên á, tức là những cái răng cửa nha, nó phải đi lui như vậy. Thì chính cái việc là mắc một cái thu như vậy nó sẽ tạo ra một cái hệ thống lực, nó tác động để mà kéo lui những răng trước hàm trên. And this is what you call the loop technique or the loop mechanics. This is what you call the loop technique mechanics using a slot 18. Slot 18 loop mechanics. Why is loop mechanics good for slot 18? Because slot 18 could receive a rectangular wire of 16 by 22. 16 by 22 stainless steel is still very soft and flexible. You could insert this wire in a small slot 18 and your wire is 16. Therefore, it could control the movement of the teeth without any damage to the angulations of the teeth. Thì ở đây là một cái cơ học loop nha các bạn. Thì cái cơ học loop này nó sẽ rất là thích hợp ở những cái slot, sử dụng slot 18 ở đây. Thì thầy nói cái lý do vì sao ở đây, thì thông thường là những cái ca mà sử dụng công loop này nha, thì loop nó sẽ được tạo từ dây 16-22 HS nha. Thì cái dây này là dây thép không rỉ stainless steel. Thì dây này nó vừa mềm và nó có đủ cái độ dẻo của cái dây này nha. Thì khi mà mình tạo ra mình bẻ cái loop này xong rồi mình bỏ vô á, thì cái dây này nó vẫn còn đủ cái độ dẻo của nó, flexible của nó, để mà nó kéo lui răng trước hàm trên, và mà nó sẽ vẫn kiểm soát tọt ở phía trước rất là ổn. Đó là lý do tại sao mà thầy nói tại sao mình nên kết hợp là cơ học loop và slot 18 ấy. Okay, the mini versus the standard size bracket. You will buy a bracket from Miss Anne, and Miss Anne will offer you a mini bracket, or maybe you don't want the standard size bracket and you would like the mini size bracket. The answer is, why do you want to buy a mini bracket? Thì ở đây nó có nhiều kích thước cài nha các bạn. Thì các bạn khi mà mua mắc cài ở công ty CUNG của Tuấn Nha thì có thể là chọn mắc cài mini hoặc mắc cài thông số bình thường nhé, mắc cài kích thước bình thường nha. Thì câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta nên xài mắc cài mini? Okay. Why choose the mini bracket? The answer would be for an increased interbracket distance. The interbracket distance will increase the play or spin of the wire. Thì cái lý do tại sao mình chọn mắc cài mini á, thì để nó tăng kích thước giữa những cái mắc cài với nhau nha các bạn. Thì cái việc này giúp cho mình sẽ tăng cái độ play. Độ play có nghĩa là cái độ sơ á, cái việc mà mình gọi là độ rơ, và cái độ xoay của mắc cài, độ xoay của dây trong mắc cài. Độ rơ chính là cái độ mà nó không có làm việc, cái máy nó bị rơ. Play effect or spin effect is nothing but the movement of the wire inside the slot. Thì cái độ play, cái độ chơi, cái độ play và cái độ spin này á, cái effect spin này nha, cái độ xoay á, thì nó chính là được coi là cái sự di chuyển của cái dây ở trong cái rãnh mắc cài và ở giữa những mắc cài. Here's an example of the bracket that is considered to be a mini bracket. What do you see in the mini bracket? When you are buying a mini bracket, you would notice that there is a very little amount of metal that covers the teeth, and the space between each bracket is very large. Thì đây là một cái hình cho mình thấy là một cái mắc cài mini là nó sẽ như thế nào nha. Thì mắc cài mini bạn thấy nó được tạo ra bởi những cái phần kim loại nó nhỏ hơn so với mắc cài bình thường nha. Và vì vậy cho nên là nó những cái khoảng cách giữa mắc cài, cái khoảng cách màu xanh đó, nó sẽ lớn hơn so với mắc cài bình thường nha. If you're using a mini bracket, a bigger space in between the bracket will produce more movement of the teeth. Thì khi mà mình sử dụng cái mắc cài mini á, mình sẽ tăng cái khoảng cách giữa những cái mắc cài ra, có nghĩa là nó sẽ giúp cho việc răng nó di chuyển dễ dàng hơn, nghĩa là nó di chuyển dễ dàng hơn giữa những cái răng, giữa di chuyển răng dễ dàng hơn, nhiều khoảng để di chuyển răng hơn. Take a look at the screen, and what do you see? This is a comparison between a mini bracket
against the standard bracket. Take a look at the space here as compared to the space here. The space here is shorter and the space here is longer. Therefore, if the wire is spinning or playing in between the bracket, this speed will move fast. While if there is no space here, this wire cannot move and it will take slow movement of the teeth. Thì những cái ca như ví dụ lâm sàng này ha, thì phía trên là mình sử dụng, nếu mình dùng mắc cài mini nha, thì các bạn thấy ở đây là so với mắc cài ở phía dưới nha, là mắc cài standard, mắc cài cách thức bình thường nha, thì cái khoảng cách giữa những cái mắc cài nó sẽ lớn hơn ở mắc cài mini, cho nên là cái răng khi mình đưa một cái dây thẳng vô thì cái răng nó sẽ có nhiều khoảng không để di chuyển hơn, dẫn đến cái việc là di chuyển răng nhanh hơn. Còn ở hình dưới nha thì cái khoảng giữa mắc cài nó ít hơn, cho nên là cái răng nó di chuyển nó không có dễ dàng hơn và nó sẽ làm thời gian điều trị lâu hơn. So let's go this time to the molar band and the buccal tube. Why molar band? Why do you use a molar band? Molar band. Dr. Benz? Dr. Dạ. Thì bây giờ là sẽ nói về cái chuyện là mình sẽ sử dụng khâu hay là dùng tube, dùng ống. The answer would be for strong anchorage. Thì để mà câu trả lời sẽ nằm ở cái việc là mình có muốn là cái neo chặn nó vững chắc hay là không vững chắc. This is what you call canine retraction. Cái này gọi là cái lưu răng nanh nè. And you will use the molar as the anchor. This is the anchor tooth. Therefore, you need to use a molar band. Thì ở đây là mình cần dùng cái răng cối làm neo giữ ở phía sau để kéo lui được cái răng nanh ha. Thì ở đây thì thầy khuyên mình nên xài là cái khâu răng 6, khâu răng cối. So if you would want to rotate, you could use a molar band or even a premolar band. Và khi các bạn muốn xoay những cái răng mà nó xoay nhiều vậy ha, thì các bạn có thể lựa chọn là khâu răng cối, và ngoài ra có thể là dùng khâu răng cối lớn luôn, và có thể các bạn phải cân nhắc là xài khâu răng cối nhỏ nữa. So if you like also to distalize teeth like a molar, you could also use a molar band. Nếu bạn mà cân nhắc là về việc đi xa răng sau hàm trên nha, răng sau thì các bạn nên xài khâu. Of course, if you try to do the loop mechanics, what is this loop mechanics all about? You will try to activate this loop by trying to pull the wire and lock the wire there. So if this is just a tube and you try to activate the loop, there would be chance that the buccal tube will detach. Thì ngoài ra là khi mình xài cơ học loop nha các bạn, thì khi mình kết hợp cái loop này, mình sẽ phải kéo cái dây ở phía sau cái loop, phía xa nha, thì nó phải kéo lui, mình kích hoạt, mình giữ lại cái kia, mình giữ lại phần phía xa của răng 6. Thì ở những cái ca vậy, nếu giả sử như mà nó chỉ là một cái ống thôi nha, một cái tube dán thôi, nó không phải là một cái khâu vững chắc, thì nó có một cái nguy cơ rất là cao là cái ống nó sẽ bị bay ra khỏi cái bề mặt răng. Cho nên là thông thường là những cái ca mà xài loop thì thầy khuyên mình nên xài khâu. If you try to look at this wire is already activated. We pull the wire backwards and try to lock the wire there so that you could cause this space to close like that, so that this would cause the closure of the space. You call this bend as the cinch back. Thì những cái ca này thì mình nhìn hình phía dưới nha, đó là một cái hình mà giải thích là lúc nó kích hoạt như thế nào. Thì mình sẽ kéo cái dây ở phía xa ra và mình khóa cái đuôi nó lại ở phần phía xa răng 6 nha các bạn. Thì khi mà kéo lui vậy, cái này gọi là cinch back, cái từ tiếng Anh nó không dịch được. Cho nên là khi mà cái lúc nó được kích hoạt như vậy thì cái lúc nó muốn quay lại cái tình trạng ban đầu của nó, và nó sẽ từ từ nó sẽ đóng lại cái khe đó cho mình, kéo lui răng trước phần trên.
Also, if you would like to upright a lingoverted molar, the molar band will be very, very useful. Trong những trường hợp mà mình chỉ gắn chéo đằng sau hàm trên nha, thì mình có thể cân nhắc cái việc là mình phải xài khâu để mình có thể mang thu dễ hơn. If you would be trying to put a buccal tube only here and another lingual clip there to correct the crossbite, there would be tendency for this tube to get detached. Thì nếu giả sử mình xài một cái ống tube ở ngoài với răng 6 phía dưới đi, và thêm một cái gọi là một cái button, một cái nút ở phần phía xa, ở phần phía trong của răng 6 hàm dưới như các bạn, thì cái việc đó khi mà mình mang thu như vậy thì nguy cơ rất là cao là cái tube và cái button, cái nút đó nó có thể bong xuất. How about this one? This is what you call the class 1 elastics. What is this class 1 elastics? Yes, this is an elastic to control the rotation of the canine. If you are trying to retract the canine backwards, this canine will have the tendency to rotate. To avoid the rotation, something must have to be used to pull the canine to the back so that it would move bodily. Thì ở đây là một cái công dụng của tung hằng một nha các bạn. Thì khi mà mình dán một cái nút ở mặt trong răng nanh á, thì cái mục đích của mình là mình sẽ muốn cho bệnh nhân mang tung hạng 1 từ mặt trong của răng nanh tới mặt trong của răng 6 nha các bạn. Thì vì cái vấn đề khi mà mình kích hoạt một cái lực mà nằm ở phía mặt ngoài của răng nanh hàm trên, răng nanh hàm trên vào phía ngoài của răng 6 hàm trên đây, thì mình sẽ tạo một cái lực nó nằm ngoài so với tâm cản của cái răng nanh, cho nên nó tạo ra một cái xu hướng nó xoay nha. Có thể răng nanh nó bị xoay theo hướng là cái phần phía xa nó sẽ đi vô trong nha các bạn. Cái đó là mình không mong muốn, cho nên là mình muốn cân bằng một cái lực lại thì mình sẽ phải mang tung hạng 1 đi từ phía mặt trong của răng nanh tới phía mặt trong của răng 6 để tạo ra một cái lực nó cân bằng với nhau để răng nanh nó thể di chuyển tinh tiến như hình thầy vậy. But of course, the band may be at a disadvantage because somehow the band could break. Nhưng mà tuy nhiên thì cái khâu nó cũng có thể có ngày nó bị vỡ nha các bạn, hư hỏng. Let's go to the buccal tubes. The buccal tubes for the first and the second molar, what's the difference? Thì ngoài ra là cái ống thì cho răng sót trên, cho răng 6, răng 7 thì có gì khác nhau? Here is the second single and convertible first molar buccal tube. As you would see, the first molar buccal tube looks like a bracket. When you buy the buccal tube, which is first molar, they look like a bracket. As you can see, there is a wing, distal cervical wing, mesial cervical wing, mesial incisal or occlusal wing, and distal occlusal wing. Similar to the other one, there is a wing on the mesial cervical, distal cervical, mesial incisal or occlusal, distal occlusal. This is what you call the first molar buccal tube. This is for the first molar. But there is another tube called the double convertible tube for the first. Hey wait. Oh, sorry. Yeah. Thì đây là một cái hình là một cái ống răng 6 có thể bóc nắp được nha các bạn. Thì các bạn thấy được đây là cái khác biệt lớn nhất của răng 6 và răng 7 nha. Tube răng 6 răng 7 ống răng 6 răng 7 thì cái ống răng 6 nó có hình dạng giống một cái mắc cà vậy. Thì các bạn thấy được vừa rồi thầy chỉ cho mình coi là 4 cái cánh của mắc cà nha. Thì đó là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa tube răng 6 trên và tube răng 6 và răng 7. This is the second type of a first molar tube, but this time it's not a single, but it has to be double. Why double? Because there are two tubes that are found in the buccal tube. One tube is for the main arch wire, and the other tube is for the headgear. If you happen to see a tube like this with a double tube and a double tube, what is this for?
This should be a tube that should be attached to a molar band. It can never be a bondable tube because you would be putting a molar or a headgear in here. If you just put this directly on the enamel of your molar, the headgear may be too strong to detach this buccal tube. Therefore, you cannot buy a double convertible tube that is bondable. It will always be, of course, weldable buccal tube. It's already built in your molar bands. Rồi. Thì cái hình mà ở slide trước nha các bạn, thì đó là một cái ống của răng 6, nó chỉ có một ống thôi. Thì ở đây thì mình đã thấy được là cái ống thứ hai của nó nha, tức là cái này là ống răng 6 double mà nó có một cái ống phụ ở phía trên nữa. Thì cái phần bên trái nha, cái mũi tên bên trái thì nó sẽ chỉ vô cái ống headgear, còn gọi là ống headgear. Còn phần bên phải á, nó gọi là cái ống dành cho dây cung chính của mình nha. Thì tại sao mình có cái này? Thì đôi khi mà có một số bệnh nhân mình cần phải cho bệnh nhân mang một cái lực headgear rất là mạnh nha. Thì những cái ống của răng 6 trên này á, thì nó có thể đi 6 trên 2 ống nha. Thì nó có thể đi nó có thể xuất hiện ở dưới hai dạng. Thứ nhất là dạng bond, dạng dán á, và dạng thứ hai là dạng hàng vô trong khâu á. Thì ở những cái ca mà xài headgear thì nó xài lực rất là lớn như các bạn. Thì cho nên là khi mà mình xài những cái ống dán á, mà mình xài lực lớn rất là lớn như vậy á, thì nó có nguy cơ xúc gãy khí cuống nó rất là cao. Cho nên là thông thường các bạn thấy được là đa số những cái ca nào á, mà xài headgear là mình sẽ đa số xài với khâu, và cái khâu hàng sẵn với là cái ống headgear và ống headgear vậy ha. Đó là lý do tại sao mà thông thường những ca mà khuyên là khi mà xài hai ống á, thì đa số là phải xài khâu, ít khi là xài chip đó. Here, we call the buccal tube convertible. Why do we call it convertible? Here is the term, convertible, because it could be converted. How do you convert that? Convert it into a bracket, from a tube to become a bracket. Thì cái từ convertible này có nghĩa là mình có thể chuyển đổi nha. Chip có thể chuyển đổi được, hoặc là có thể bóc nắp được nha. Thì khi mình bóc nắp hoặc là mình chuyển đổi cái ống này thì mình có thể bóc nó ra trở thành một cái mắc cài bình thường nha. Here is how you would take the cap away. So if you would remove the cap, it will become a bracket. As you would see here, you lift the cup. This one has to be taken out. Remove this, and how you remove that later I will be showing you. Therefore, what's going to happen now, this becomes now a bracket because you take away the cover of the tube. Thì cái ống ở đây bạn thấy là cái chỗ kia gọi là cái nắp của cái ống nha các bạn. Thì khi mình có thể là mình sẽ phải tháo cái nắp này ra trở thành một cái mắc cài bình thường. Thì cái cách tháo như thế nào thì thầy sẽ nói sau. I will show you how you go about that. You see this one? You see that is actually the tube cap, right? The tube cap that has been taken away. This is what you call the cup remover, right? Or the cup removal. So you lift that. So how do you go about removing that? Removing that can be done best by buying or probably using a buccal tube converting plier. All you need to do is to insert it in the tube, and that would cause the lifting of this portion that creates the port wall of the tube. Thì cái việc mình tháo cái nắp nó ra thì mình có thể thực hiện bằng cách là mình mua một cái cây kèm tháo nắp nha. Thì khi mình đặt cái kèm đó vô thì khi mình bấm một cái thì cái phần nắp nó sẽ được nhấc lên như vậy, và mình từ từ mình sẽ tháo nó được nha. That's just the cap, and that's also the cap there. Now, there is an instrument called the cap removing blade that could also be a good
instrument to lift the cap out of the tube. Ngoài ra nó còn một cái khí cụ là cái dao tháo nắp nữa, thì cái này cũng là một cái khí cụ có thể xài được để tháo nắp. So this is a double non-convertible first molar buccal tube. As I always recommend, I would always want a convertible, because somehow the convertible tube is necessary if it's needed. Supposing you would want to use that buccal tube to become a bracket, then you could easily convert as compared to this one. It's non-convertible. Đây là cái tube nó không chuyển đổi được nha các bạn, tức là không tháo nắp được. Cho nên là thầy thì luôn luôn mong muốn là mình nên mua cái loại tube mà nó có thể chuyển đổi được sang loại mắc cài nha, vì đôi khi mình rất là cần để tháo nắp ra để có thể chuyển cái tube thành một cái mắc cài. Here is a single non-convertible. This is single non-convertible buccal tube for either first molar or second molar. I think G&H is selling, and I think this is a G&H brand. Okay, I say a first molar or second molar tube, right? So if you only decide to use the first molar as your anchor, you can decide to just use a non-convertible tube. When I say non-convertible tube, this is exactly what I mean. Single non-convertible tube. This one. This is good for your first molar and your second molar as well. But you see, this tube doesn't have any cap in here. There's no cap to remove. There's no cap to remove. So, Dr. Charlie? Yeah. Thì đây là cái hình mà là một cái ống không chuyển đổi được dành cho răng 6 hoặc răng 7. Thì ở đây thì mình đã thấy được là những cái ca mà răng 7 thì đương nhiên nó không có cần ống rồi, nhưng mà thông thường răng 6 là đôi khi mình cần tháo nắp nha. Cho nên thầy vẫn khuyên là nếu được là mình nên xài cái loại mà răng 6 là có thể tháo nắp được nha. Okay. So again, if your case would only need up to the first molar bracket here, another bracket here, another bracket here, a non-convertible tube is already okay. But if you will be using the second molar, this tube should be placed here, and you need to get a convertible first molar tube. Dr. Charlie? Thì cái ca này giống như những cái ca mà mình chỉ gần gắn tới răng 6 thôi nha các bạn. Thì cái việc mà xài cái ống mà không chuyển đổi được á, thì có thể gọi là tạm chấp nhận được. Nhưng mà đôi khi mình cần neo chặn tới răng 7 cơ. Thì đôi khi cái việc mà xài cái ống tube không chuyển đổi được, không thể tháo nắp được nha, thì đôi khi nó sẽ lại rất là khó cho mình nha. Cho nên là những cái ca nào mà thầy nói chỉ xài tới răng 6 thôi thì bạn có thể chấp nhận, ok, có thể tạm chấp nhận là có xài cái loại mà không cần tháo nắp cũng được. Nhưng mà khi mà đã xài tới răng 7 rồi thì các bạn nên mua cái loại răng 6 là loại tháo nắp được nha các bạn. Okay, let's show a good case of what a tube is all about. So Pina is selling this brand, and I would recommend this for a first molar or even a second molar as well. They come in different slots. So again, if you will be doing a case, canine here, first premolar, second premolar, and the first molar. All right, go ahead, use this tube. But if there is a case wherein this is the canine, this is the first premolar, second premolar, this is your molar, and this is your second molar. This would be the bracket here, bracket here, bracket here, convertible tube here, and a non-convertible tube here. First molar convertible, second molar non-convertible in this case. So this case goes here, and the convertible
goes here so that when you insert your wire, you will be able to ligate the wire perfectly without inserting it there. Isn't it right, Liz? This is exactly what I would like to discuss all the time. Continue, Dr. Charlie. Tức là thầy vừa nhắc lại là cái việc là bạn nên mua cái chip gì ở răng 6 nha các bạn. Tức là những cái ca nào mình chỉ cần xài tới răng 6 thôi nha, thì mình có thể chỉ cần mua cái loại mà chip mà không convertible được, không chuyển đổi được nha. Còn nếu trường hợp mà giống như thầy vừa vẽ phía dưới nha, là mình cần kích hoạt tới răng 6, răng 7 luôn, thì giờ giả sử như nếu mình chỉ mua cái loại mà răng 6 mà không tháo nắp được thì mình sẽ rất là khó để đưa cái dây vô từ răng 6 răng 7 qua vậy. Cho nên là thông thường thì nói là nếu được các bạn vẫn nên mua cái loại là có thể tháo nắp được ở răng 6 nha các bạn. Và hiện tại Tân Nha đang có phân phối những cái loại chip này nha, các bạn có thể hỏi thầy vừa nhắc luôn. Here's what I'm talking about. Okay, first molar, convertible. Second molar, non-convertible. First molar, convertible. Second molar, non-convertible. If this is not present, you won't use this anymore. Then you could transfer it here. Non-convertible, non-convertible. But most of the time, we're using the first and second. First and second. Convertible, non-convertible, convertible, non-convertible. Dr. Charlie. Yeah, thì thầy cái hình này là hình rõ ràng hơn cho cái hình vừa rồi thôi. Thì đợt lại thầy nói là những cái ca nào mà không chỉ xài tới răng 7 thôi, xài tới răng 6 thôi thì ok, mình có thể chấp nhận cái loại cái ống của răng 6 là ống không convertible được nha, không có thể không chuyển đổi được. Nhưng mà một khi đã xài tới răng 7 rồi nha, trong đa số những trường hợp thì mình nên xài cái ống của răng 6 là ống có thể tháo nắp được nha. Đó là lý do tại sao mà thầy khuyên mình nên xài ống răng 6 là ống tháo nắp được. Here, first molar only, right, Dr. Charlie? Đấy, cái hình này nó chỉ xài răng 6 thôi nha các bạn. Giờ cái ca mình chỉ xài tới răng 6 thôi, cho nên là cái ống răng 6 là ống không cần chuyển đổi cũng được, không sao hết trơn. Here, when you buy the buccal tube, you cannot change or interchange the upper to the lower. Thì khi các bạn mua cái tube nha, các bạn phải quan tâm tới một cái độ gọi là độ offset nữa, có nghĩa là cái độ mà di chuyển theo chiều ngoài trong của cái ống tube nha các bạn, độ dài. Okay. The upper has this what they call the precise in and out measurement known as the distal offset. Thì cái ống tube của răng 6 trên nha các bạn, thì nó sẽ có một cái gọi là một cái lệnh in out, cái lệnh ra trong ngoài chính xác, hay còn gọi là một cái từ offset hay không dịch được nha các bạn. Offset răng cối hoặc là offset phía xa. Offset là nghĩa nó theo lệnh 1 á. Here is an example of a distal offset. Đây là một cái ví dụ của cái offset phía xa nha các bạn. Also, this one for the upper, as you can see, the upper has an offset. Đó, các bạn thấy được là cái chỗ thầy chỉ vô đó là cái offset nha, độ dày của cái có một cái độ But the nghiêng lower doesn't have. Và ở hàm dưới nó không có nha. So if we try to compare, this is 15 degrees and the lower is 0. Right? Các bạn thấy được là phần phía trên nha, răng 6 trên là 15 độ. Phần dưới là răng 6 dưới là 0 độ nha. Răng 7 hàm trên thì nó là 10 độ, còn răng 7 hàm dưới là 0 độ. This is the 15 degrees. Nó là 15 độ nha. 10 degrees. Nó là 10 độ. Right? And this is the 0 degrees. 0 độ. 0 degrees. So if you think about using this tube here and using this tube there, this is wrong. If you use this tube here and tube here, it's wrong.
cannot be. It is not allowed. Thì các bạn nha, các bạn nào mà có ý định là đổi tiếp răng sóc trên gắn sâu dưới cũng được á, thì nên bỏ suy nghĩ đó nha. Và răng bại trên gắn bại dưới cũng nên bỏ luôn, vì cái vấn đề là cái offset này khác nhau, vậy răng sóc trên và sâu dưới, bại trên và bại dưới nha, cho nên là không thể thay thế được nha. Cho nên là không được luôn, không được gắn mắc cài như vậy, không được tráo. Okay, here 15 and here is 0. Đây là 15, bên trái 15, bên phải không nha. Here's the offset. If you create if you try to create this, what they call interchange of the bracket, putting the upper to the lower, upper to the lower, lower to the upper, what do you think will happen? If you put this tube to the lower, this will go to the lingual. If you put this tube to the upper, okay, it will go to the buccal, right? So lingual version and buccal version. Thì khi mà các bạn, ví dụ như các bạn nghe thầy nói là mình đặt giả sử mình đặt cái tip của răng sóc trên á, xuống răng sóc dưới á, thì cái việc gì sẽ xảy ra? Cái việc là nó sẽ đẩy cái phần răng sóc dưới nó đi vô trong, và ngược lại khi mình đặt cái tip của răng sóc trên ở sóc dưới á, mà lên răng sóc trên nha, thì cái tip nó bị nó không có offset á, cho nên là cái phần răng sóc trên nó sẽ bị đi ra phía ngoài nha. Let's go to the orthodontic wires. Dr. Charlie, let's just say that this would be the last few slides for my lecture today. So let me see how many more slides is left here. We will do it very quick. So let's begin with the orthodontic wires. Thầy muốn cảm ơn các bạn đã ngồi lại tới bây giờ, và đây là những cái slide cuối cùng của cái bài webinar hôm nay. Okay, there are classifications of orthodontic wires, and they are leveling and aligning wires. We also get the movement wires, and together with the finishing wire. Thì cái dây thì nó có những cái loại dây tùy thuộc vào cái cách sử dụng của nó nha. Cái mục đích sử dụng của nó có thể là dây gọi là làm phẳng và làm đều cung răng, thứ hai là dây di chuyển răng, và thứ ba là dây kết thúc ca. Now, the classification of leveling wires are one, austenitic or austenite, and the other one is what you call martensitic or martensite. Thì cái phân loại của những cái răng, của những cái dây mà làm đều nha, thì nó sẽ dựa vô cái tính gọi là cái tính dẻo mà do nhiệt mà không biết dịch làm sao, nhưng mà loại là nó sẽ bị kích hoạt nhiệt hay là không á, dẻo do cái nhiệt độ nó nha. Nếu có hai loại luôn, cái này không dịch được luôn, austenitic và martensitic, không dịch được. These are the definitions of what an austenitic and a martensitic wire. Mình sẽ rất rõ hơn nha. Thì go on please. And the austenitic is the wire that does not deform when there's a temperature change, while a martensitic wire is the wire that undergoes deformation with the temperature change. Cái dây mà gọi là austenitic đó nha, là cái dây này gọi là nó không bị thay đổi, nó không có bị biến dạng dẻo dưới sự thay đổi của nhiệt độ nha. Còn cái dây mà martensitic này gọi là cái dây kích hoạt nhiệt á, có nghĩa là cái dây này nó sẽ thay đổi cái hình dạng cách gọi là biến dạng dẻo khi mà cái nhiệt độ nó thay đổi. Giống như là ví dụ như là từ nhiệt độ phòng mà lạnh, hoặc là từ lạnh tới nóng, từ ấm mà lên nóng luôn, nó thay đổi, nó sẽ thay đổi là nó sẽ tạo ra một cái biến dạng dẻo. Okay. The austenitic wire are the wires that doesn't undergo any deformity, like a stainless steel. Another example of that wire is a twist flex. Thì cái dây mà cái loại đầu tiên là austenitic, cái loại này nó không bị thay đổi cái hình dạng của nó là dưới sự tác động của nhiệt nha. Thì có một cái loại dây là có thể ví dụ như là stainless steel, là dây thép không rỉ á, thì có một cái ví dụ như là gọi là twist fast này, gọi là COS, gọi là dây bện á, ACO, dây bện. Another example of an austenitic wire is an Australian wire. Ngoài ra có một cái loại dây khác nữa là loại dây Australian wire. You also get to consider
the most common leveling wire, and which is what you call the martensitic wire. This is the most popular wire today for leveling. Thì cái dây mà dùng để làm đều nha, là cái loại dây thứ hai ấy, là loại dây martensitic này ấy. Có nghĩa loại dây này nó sẽ thay đổi là nó sẽ bị biến dạng dẻo dưới sự thay đổi của nhiệt độ ha. The first, there are 4 different types of martensitic leveling wires that are available in the market and may be available with CUNG company. One is the nickel titanium. We also got the copper nitide. We got the alloy, and finally the TMA. Thì có 4 cái loại dây chính trong cái dây làm đều chính nha các bạn. Có loại là nickel titanium, hoặc là dây nitide mà hay gọi, hoặc là dây nitide đồng, copper nitide, và thứ ba là alloy, và thứ tư là TMA. This is the nitinol, which is an abbreviation. The abbreviation nitinol means nickel, titanium, naval, ordnance, laboratory. Thì cái dây này là dây nitide nữa các bạn. Thì dây nitide này có CUNG có bán. Thì cái CUNG này bán thì loại dây nitide G4 này, thì cái dây này nó có một cái độ đàn hồi rất là cao. Thì nitide này là hay gọi là nitinol đó, thì nó được viết tắt của cái từ là Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory. So this is the word that was introduced by William Buller in the year 1960, and in the year 1963, this was already used as an orthodontic arch wire. Thì năm 1960 là cái dây nitide này là cái dây được là ông William Buller là phát triển nó ở trong cái phòng lab Naval Ordnance ở Maryland. Năm 1963 nó được thương mại hóa. Nó được là giới thiệu cái loại hợp kim chỉnh nha đầu tiên nitide dựa trên những nghiên cứu thực hiện bởi Buller. And this is how it would be marketed by the company who is sponsored the lecture today. So they come in different size. You could buy the nitinol in a round form or even in a rectangular form. So these are the sizes: size 12, size 14, size 16. If you will be buying the round one, and that also comes with the rectangular one, and the sizes would be 16 by 22, 17 by 25, and 19 by 25. Thì đây là cái hãng mà tài trợ GNA, tài trợ cho cái webinar này nha. Thì ở GNA có bán cái loại dây là G4 Nickel Titanium này, thì nó đi kèm với rất là nhiều cái kích cỡ khác nhau, như kích cỡ 012, 014, 016, và kích thước của nó có thể là hình chữ nhật là 16, 12, 25, 19, 25. Now, the third wire that I would like to talk about would be the copper nitide. What is this copper nitide that I would like to talk about? But before I go to the copper nitide, I want to talk about the reverse curve nitinol. The reverse curve nitinol is what they call the Racklinshire curve band, right? So if you have a case like this and a case like this would be a very good wire for you to be able to bring that crown out and flare the teeth. Tức là tiếp theo tôi sẽ nói về cái dây mà nitide đồng, copper nitide. Nhưng mà trước khi đi vô cái đó thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái loại dây là loại dây nitide đường cong spin ngược nha, reverse curve spin. Thì cái loại dây này rất thích hợp để cái việc là những cái hạt 2/2 vậy nó sẽ lún và nó chìa răng cửa hàm trên ra. Now, the copper nitide is the most popular martensitic wire today. Even in the United States, in Europe, and in Southeast Asia, copper nitide has been gaining so much popularity today. Thì cái loại copper nitide là loại được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ và có thể trên thế giới luôn. Thì cái loại này là một cái loại hợp kim được kết hợp bởi nhiệt. These are the wire that responds to temperature changes. It softens in cold and hardens in heat. Thì cái loại này là loại dây nó được là kích hoạt bởi nhiệt, có nghĩa là nó sẽ được là
nó sẽ mềm khi mình kích hoạt nhiệt lên cao và nó sẽ cứng lại khi mà nhiệt độ nó hạ xuống đó. Here is how it is marketed. It was developed in the year 1994. It was developed by Rohit Sachdeva and Sushi Miyazaki. Cái dây copper nitride này, nitride đồng này được tạo ra vào năm 1994 bởi Rohit Sachdeva và Sushi Miyazaki. Here is how it is composed, and this is the kind of case where the copper nitride is working very well. Cái dây lúc nãy các bạn coi được cái thành phần của nó nha, và đây là cái ca lâm sàng mà cái dây nitride đồng này nó hoạt động rất là tốt. Here another case, and here is another case where the copper nitride would work. They are very good to level a severe crowding peat. Cái dây copper nitride này nó hoạt động rất là tốt ngay cả những cái ca mà nó chen chúc rất là nặng nha, như hình bạn có thấy nha. Here's an example of how the copper nitride would work. As I mentioned, they soften in cold and they harden in heat. So this is the copper nitride. That is an ice, right? You put the copper nitride in a very cold water or maybe an ice. And what you could come up with is the deformity of the wire. So the wire could deform in the presence of a very cold temperature. Dr. Charlie? Thì các bạn thấy được đây là một cái hình minh họa cho cái video minh họa cho cái dây copper nitride nha. Thì thầy bỏ cái dây copper nitride này vô trong một cái cục đá rất là lớn nha. Thì lúc đó thầy có thể là biến dạng cái dây này. Now, when you put it or submerge it in the cold water, you will create deformity of the wire. Okay, it will become very, very soft. Now, the next would be this one, right? Khi bạn bỏ cái dây vô trong cái đá rất là lạnh nha, thì cái dây nó được tạo dạng rất là dễ. Okay, so the wire goes back into its original form. So again, when you try to roll up the wire, after you submerge it in the cold water or maybe in an ice, you could just imagine the heat coming from the mouth will be the one that makes this wire go back into its original form. Thì các bạn thấy được khi mà mình bỏ một cái dây vô, cái dây đã bị biến dạng nha, sau khi mình để ở cái cục đá thì vô một cái đèn cồn nha, thì nó sẽ quay lại cái hình dạng ban đầu. Tương tự như vậy, khi mình bỏ một cái dây này vô trong miệng bệnh nhân thì cái nhiệt từ miệng bệnh nhân nó sẽ làm thay đổi cái dây, nó quay lại tình trạng ban đầu của bệnh nhân. Now you could buy tình trạng ban đầu của dây. Okay, an instrument called the thermal pen that you could use inside the mouth so that you could apply cold temperature on the area that you want to soften. Thì ở đây là các bạn thấy được là một cái bút nha, mà được sử dụng trong miệng. Thì cái bút này nó phát ra cái hơi lạnh đó, khi mà mình đè vô cái phần dây á, thì cái dây nó sẽ mềm lại và các bạn sẽ rất là dễ mà thao tác với cái dây này. Now the other one I don't want to talk about is this algiloid, which happens to be the opposite of the copper nitride. It's the opposite of the copper nitride, which is what you call the algiloid. The algiloid is a wire that doesn't soften in cold, but they soften in hot temperature. Cái dây mà algiloid này là một cái dây nó ngược hoàn toàn so với dây mà copper nitride vừa rồi nha các bạn. Cái dây copper nitride vừa rồi, dây algiloid này thì khi mà nó được tiếp xúc với là nhiệt thì nó sẽ mềm ra. Okay, so the algiloid comes in different color, but you need to make it sure that you have a machine that would soften the algiloid long before you start ligating the wire inside the bracket slot. Because in order for you to make this wire soft,
the wire must have to be treated by heat but not by cold. Thì cái dây này là trước khi mình đưa vô miệng bệnh nhân như vậy thì các bạn phải được xử lý bởi nhiệt nha. Thì bởi vậy là nhiệt chứ không phải là cái hơi lạnh như vừa rồi. Thì đó là lý do vì sao mà trước khi mình đưa vô miệng bệnh nhân phải xử lý nhiệt nóng như vậy. Now, the last wire that I would like to talk about would be a TMA. TMA stands for titanium molybdenum alloy. This wire is more of a finishing wire rather than a leveling wire. Cái dây cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu là dây TMA nha. Dây TMA là một cái dây là được sử dụng ở trong những cái ca mà gọi là kết thúc ca nhiều hơn là một cái dây leveling. Cái dây là làm điều ban đầu. Though this wire can be used for leveling, but it's more recommended to be used as a finishing wire. Thật ra thì cái dây này nó cũng được là có thể là vẫn sử dụng được ở những cái ca mà giai đoạn mà làm đều ban đầu nha, nhưng mà thông thường thì người ta hay sử dụng ở nó trong cái trường hợp mà kết thúc ca nhiều hơn. Now, the disadvantage of this wire is they are very rough, and it may be susceptible or it may lead to fracture of the wire. Cái điểm yếu của những cái dây này nha, thì đó là cái bề mặt nó rất là thô ráp và nó tăng cái ma sát lên, và thứ hai nữa là nó rất là dễ gãy. Nó dễ gãy hơn, nó không rất là dễ gãy nhưng là nó dễ gãy hơn so với những cái dây kia. So you would be asking me, what is the wire used for this kind of situation wherein there is an elastic using the elastics here. Here are an example of a TMA for finishing. If you would want to create settling of the occlusion, you would want this canine to move down and premolar to move down, and this canine and premolar to move up. You must use a wire like this, and the wire is called TMA. Dr. Thì Charlie. cái hình vừa rồi nha, là cái hình ví dụ là khi nào thầy xài dây TMA á, thì cái dây TMA này được sử dụng trong những cái ca là mình sẽ finishing nha. Finishing là kết thúc ca, tinh chỉnh ca, thì lúc đó là mình sẽ đang muốn là những cái răng nó sẽ được trồi xuống và mang thu như vậy, thì những cái dây như TMA nó rất là thích hợp vào những cái ca như vậy. Okay. Let's go to the last and final slides here, and I would want to talk about the finishing wires. So let's finish up the lecture by talking about the finishing wire, the stainless steel compared to the TMA. There are two finishing wires. Thì có hai cái loại dây được dùng trong cái trường hợp mà kết thúc ca nhiều nhất là dây TMA và dây stainless steel, thì so sánh nha. If you will be using the TMA, you think about settling of occlusion. But if you will be using the stainless steel, it means to say that there's no settling to be made. You don't need to use any rubber or elastics to bring the teeth in contact. Cái sự khác nhau lớn nhất của dây stainless steel, dây ADAS và dây TMA nha, thì dây TMA được thầy sử dụng là trong những trường hợp mà thầy muốn an định khớp cắn, có nghĩa là răng nó cần phải được chạm vô nhau, nó cần phải được mang thun để chạm vô nhau. Còn mình sử dụng dây ADAS khi mà những cái răng nó đã chạm tương đối ổn với nhau rồi thì mình xài dây ADAS nha các bạn. Okay, if you want to buy the wire like TMA as your finishing wire, and you are using a slot 18, here are the sizes of the wire that are good, better, and best for you. If you'll be using the slot 22, these are the wire that is good, better, and best for you. Of course, good if you use the 16 by 22 for slot 18, and better if it's 17 by 25, and best if it's 18 by 25. Đây là những cái dây mà thầy khuyến cáo các bạn có thể sử dụng trong slot 18 và 22 trong cái phần mà cái pha mà finishing nha, là kết thúc ca, thì các bạn có thể xài cái dây 16 22 là tốt nha,
tốt hơn nữa là xài 1725 và 1825, và tốt nhất là 1825 ở shop 18. Ở shop 22 thì bạn có thể xài 1825 là tốt nha, 1925 là tốt hơn nữa, và tốt nhất là 22/25. So I'm using slot 18 in my practice. That's why I use most of the time finishing wire at 17/25. Though I'm also using sometimes slot 22, my finishing wire is 19/25 for stainless steel. Also for, yeah. Thầy thì trong cái thực hành lâm sàng là thầy xài shop 18 nha, thì thầy hay sử dụng là dây 1725 SS để thầy finish cái ca của thầy. Còn ở shop 12 thì thầy cũng có một số ca thầy sử dụng, và cái dây thầy sử dụng để finish là dây 19x25 SS. Okay. Majority of my cases to be finished are finished with a TMA. I seldom use or I don't use stainless steel as my finishing wire. All my